Copy of the syllabus. Do we have a copy of syllabus? So we'll have a copy of the syllabus on the screen. We'll discuss the whatever the syllabus we are going to discuss in this subject for 5 to 10 minutes before proceeding to the numerical part. Approximately 75 or 80% will be the numerical part. Rest 20% will be the theoretical part. Means if we are having a 60 marks question, 20% means 12 marks. 12 marks from will be from the theoretical part. Good afternoon, sir. Excuse me, sir. Okay. So now go upward. Go upward. Numerical percentage or numerical design problem 80%. We mentioned 80%. So later on you will get the copy of this one, but let me show PDF of the word. सर ऊपर करो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें तो we are going to discuss this thing. सर ऊपर कर दो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें तो So these are the CO course of outcome. We are not going to discuss this one. Then this first one, it is being tackled by Dr. Raman. It is being tackled by Dr. Raman. This question mark means we have to address here. So we are discussing this deterministic model, formulation of the deterministic linear mathematical model. This has been discussed. Graphical and simplex technique for the solution of the linear programming problem. This has been discussed. Bigam method has been discussed. And two-phase method, this has also been mentioned here. We will discuss the two-phase also. Where we can apply Bigam, the same thing, the two-phase can also be applied. Introduction to duality theorem and sensitivity analysis. We have discussed the duality theorem and sensitivity analysis. It is pending. We'll discuss. This is the part which we are discussing. Again, we'll spend some time on that one. Transportation. There are certain methods which is given here. Then assignment. In assignment, we are going to discuss this sequencing model and the game theory also. This is one and the same thing. Rather, these three things will be discussed. And there are certain things which are mentioned here. The question mark indicates that we have to mention that how much duration or how much time it is required. The dynamic programming, then queuing theory, dynamic programming, queuing theory, then the network models, the network model, the network model, then the last one. If you go to the last one, solving LP using solver. We'll discuss this thing. We'll make use of this your MS Excel toolbar to get the result. Whatever the problem will solve with the manual part which we are doing today, it will be solved with the help of the computer. And it will take few seconds to get the results. So these are the textbooks is mentioned here. The textbooks P.K. Gupta and D.S. Sira. Then another one, Miller and Shimatti, Understanding and Operation Research. Then Paneer Selvam, there is another one. I request Dr. Raman to put it instead of two books in the Paneer Selvam, one will be mentioned above.
Taha. The Taha will be mentioned in the verb part, and the second one will be here in the lower one. G. Srinivasan, this is another good book. Then MS Toolbox for the solver. Topic for self-learning we'll discuss. Anmol, because we have to interact in English, I make use of the Hindi and Punjabi also, but most of the time we will discuss only in English. If you are not feeling comfortable, please convey me. Because I'm not going to speak the complex language. I'm just using the simple sentence. So please. So because we have been asked to talk to you with the in English only. There is a restriction also. Are we doing the recording? Yes. The recording is going on, so definitely you will be shared this recording part also. So these are the books. So let me solve one problem. This is a part of the syllabus. We will solve one problem so that you are comfortable with that one. We'll share the book. We'll share the book today. Then we'll discuss so many things. We'll spend another 2 or 3 lectures on this linear programming. Then we'll move to the transportation part, because we are going to discuss the sensitivity part and the this two-phase method. This is the part which is left in the chapter number 2, and these are called deterministic model. These are called, in real life, when we have to take the decision, it is done on the basis of the probabilistic model. Any problem you can solve, you can pick any problem. This is the chapter number 2 which we are discussing, and then we are using the chapter number 6 also. Now go to the chapter number 6 today. Go to the chapter number 6 today. Advanced topics in the linear programming. If you look at here, advanced topics in the linear programming, here it is mentioned sensitivity analysis also. We'll discuss only the duality theorem and the sensitivity analysis. So we'll discuss this thing. 567 page. Please open that one. Duality in the linear programming. We will discuss the primal problem and we'll solve. Then again we'll tackle one problem related to the formulation part. Now, any unsolved problem will solve that one. Yes. If you look at here, exercise 6.6. What do you understand by sensitivity analysis? Explain how it is carried out. We'll discuss what is sensitivity analysis, discuss the effect of part 1, variation of BI and variation of CJ, and write short note on shadow prices in simplex algorithm and what is their role in the sensitivity analysis. What do you mean by sensitivity analysis? These are the certain things. I'm not going to read it. You can later on read it. So more or less all the question. Then another one. Question number 5. Describe the role of the duality theory in the sensitivity analysis. Let me. This is problem number 8. 6.6. This is problem number 8. Go down. Problem number 8. We'll solve the problem number 8. We'll solve the problem number 8. Yes, we'll solve this one. We'll solve the primal problem. The primal problem. What is the problem? Maximize, that is equal to 35x1 plus 50x2 subject to 4x1 plus 6x2 less than equal to 120. Less than equal to 120. x1 plus x2. x1 plus x2 less than equal to 20. Less than equal to 20. 2x1 plus 3x2 plus 3x2 less than equal to 40. Less than equal to 40.
x1 comma x2 greater than equal to 3. Two variables. We will solve all the concept. There are two variables. If there are two variables, the best method is the graphical method. The best method is the graphical method. x1 and x2. Is it visible? Yes, sir. Visible? Okay. Look at the सर first ब्लर question. देख रहे हैं First तो question. ये This is the second. This is the third. If सर you look at थोड़ी the first आवाज question, बहुत घट आ रही है you can सर write down like this one also. 2x1 plus 3x2 less than equal to 6. सर सर प्रॉपर आवाज विजिबिलिटी नहीं है घट आ ब्लैक रही बोर्ड है पे थोड़ी x1, x2, if x1 is 0, x2 is 20, if x2 is 0, x1 is 30. This is 10, this is 20, this is 30. Excuse me, sir. 10, 20, 30. Excuse me, sir. So 10, 20, 30. Yes, sir. Towards the origin. Why is it so? It has been discussed in the last class. I'm not going to repeat it. When x1 is 0, x2 is 20, this is another one. This is another one. सर आवाज ऑडिबल नहीं है क्लियर नहीं है सर थोड़ी आवाज स्क्रीन चलेगी ਤੁਹਾਡੀ What? स्क्रीन शेयरिंग ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ Second constraint. स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही सर आवाज इज भी नॉट नहीं आ रही लिसनिंग टू सर अस ज्यादा क्लियर भी आप सुन रहे स्क्रीन हो भी ना? नहीं हैगी सर ਹੁੰਦਾ Am I audible? सर ज्यादा नहीं आंदी सर बहुत घट आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ Now what is there? This one, third constraint. सर whatever you are writing on the green board is not visible to us 40 by 3. सर सुनते ही नहीं 0, सर सुन लो सर साडी भी सुन लो 20. हाँ जी सर सुन लो साडी भी Excuse me, sir. कर तो रहे हैं 10 and 20. This is 40 by 3. now it's okay This 40 by 3. This is 20, 0. ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ यार सुनदा ही नहीं पिया सानू ਤਾਂ ਵੀਰੇ आवाज ही नहीं आ रही सर ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ If you look at here, बोल रही यार समझ नहीं आ रही Excuse me, sir. It is playing the prominent role. It is playing the prominent role. Now, what the solution you are getting? 0, A, B. Excuse So, it is equal to 35. Excuse me, sir. 0 plus 15 to 0. What is that A? 35 into 20 plus 15 into 0. Is this 700? Is 0. What is that B? 35 into 40 by 3. Oh, sorry. This is 0 here. This is 0 here. Plus 50 into 40 by 3. Something went wrong. Please try again. Over 3. Over 3. Went Out wrong. of this, Please try. optimum value. Out of this is the optimum value. When we are looking for the highest value, this is the optimum value. Another thing, look at here. Now, we are getting very wonderful things from you. This is the constraint. Presently, this is redundant constraint. This is also a redundant constraint. What I can do, I can reduce if I change this is the constraint number 3, which I'm not going to touch it, constraint number 3, I'm leaving it as it is. Look at the constraint, this is the constraint 2. And what is the constraint 2? If I say x1 plus x2 less than equal to 50. If I say x1 plus x2 less than equal to 50, what you are getting? You are getting the value, here it is 15, here it is 15. Here it is 15, here it is 15. And
Now it is going to play a prominent role. And if instead of 20, I'm replacing by 15, this is called sensitivity analysis. This is called sensitivity analysis. If I change any of the values and if the result is getting changed, here your results are getting changed. Your results are getting changed. Even I am not considering this constraint number 1. Now, another thing, what you can do? Excuse me, sir. You can reduce or Sir. you can put it like this one also. Maybe if I consider this to be a 40. If I consider this to be a 40, let us take this is 20, 0, and this is let us do this is 30. Let us do this 30. Now here it is 0. This is 10. This is 0. This is 50. Look at here. 10 is here, and this is the 50. आप स्क्रीन दिख रहा है तो आधा समरी निकलेगा. All the again, if you do it like this one, only this is the constraint which is playing a leading role. What is that? That is the only constraint 1. That is only constraint 1. And what I can do, if I choose it like 40, if I choose it like 40, then this is 40 by 3. This is 40 by 3. This is 0, and this is, if I put it, this is 0. This is 20. 20. 20 means the value is here, 20 is here, 40 by 3 is value is here. All are playing a prominent role. Now all the constraints are playing a prominent role. All the three, 1, 2, and 3. All are playing. So this is called the sensitivity analysis. If you keep on changing the value of BI, and if it is affecting the results, which is clearly indicated by the graph, so this part is called a sensitivity analysis. This part is, even what you can do, you can change these coefficients also. You can put it like this one also, 2x1 plus 6x2 less than equals to 150. Even then, if it is the value is getting changed, or either it is getting changed or it is not getting changed. If the results are getting changed, means it is affecting the solution, that is called sensitivity. That is called sensitivity. If it is not affecting the solution, that is means it is not affecting the solution, means the results will remain same. Then the role of the sensitivity is not the prominent one. Now, here, let me. So what are the results? These are the results. Sir. If the results are given here, 20, 0. These are the which are given in the book. Or is it something else? X1, 15 by 2, X2, 15 by 2. The values are 15 by 2, 15 by 2. In your book, it is given 15 by 2, 15 by 2. But I am getting result 20, 0. I am getting value this 20 and 0. And why is it so? Now here, no, we need not. सर समझ नहीं लगी सर. Just show it. क्योंकि सर थोड़ी आवाज नहीं आती. Sir, your voice is very low. 35 and 50. He has shown the matrix also. सर सुन पा रहे हैं आप हमें? Excuse me, sir. Let us Hello, whatever the results we have. सर आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? हेलो सर, सुन पा रहे हैं क्या आप? नरेंद्र मोदी जी हमारी भी सुन लो. सर के स्पीकर नहीं सुनता यार. हाँ जी सर. रमन सर आप सुन पा रहे हैं हमें? रमन सर तो है ही नहीं भाई. है नहीं रमन सर तो. तुम्हारी तो सोया साले तो. वो रिकॉर्डिंग की हुई है, ये मुझे लग रहा पहले ही. को होस्ट सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर जी भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ. ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ. हाँ यार कुछ नहीं समझ आया. सर कल ही लगे आवाज हुए नहीं हैं. आ रही. आवाज सर सुन नहीं रहा मैं कुछ भी. को होस्ट वाले सर को बोल दो. अरे मैसेज कर दो यार चैट बॉक्स में. सुन नहीं रहा सर. को होस्ट वाले सर. ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ सर सुन नहीं रहा, कुछ पता नहीं लगे जी तुसी की ड्रॉ किया सर. बारे सर आप पता लग रहा है उत्तों ही लंघ गया सारा कुछ. सर कਦੋਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ Sir, ਸੀ. no, we are not getting your voice.
ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਮ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੇਟ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। बोले हूँ कुछ हम ऑडिबल ਨਾ Yes, ਜੀ। sir. हाँ हाँ ऑडिबल Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। बेटा ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਦੀ? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੂਰੀ ਲਾਗੋ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਚਲਿए ਉਹਨੇ ਗगन ने फोन तो कर ਰੋਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। इन्होंने कहा तो 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बहुत बढ़िया सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਭਾਈ नहीं ओ नहीं माड़ी माड़ी ਫਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਢਲਾਨ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਜਨੂਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਲੋ ਛੋਟੇ तो प्रभजोत की सुनी जा रहे हैं? ਉਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪੌੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ। ਆ ਰਜਤ ਜੁਨੇਜਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜੂਗੇ। हाँ ਆਪਣਾ बोल भाई। ਕਰ ਲੈ ਵੀਰੇ ਰਜਤ। हाँ हाँ करन लगा करन। ਲੌਬੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
विकास बेटे हाय बोलो सही हो गया तो हैं सही हो गया तू ओ शीश थोड़ा थोड़ा रह गया बस ठीक है बस है आशीष कुमार ठीक है भाई अब फीस भर दिया हाँ मैंने भर दी थी सुपर यूनि के साथ ही अच्छा तेरी एप्लीकेशन दी हुई है अच्छा तू कब भरेगा भर देंगे भाई I'm audible? हाँ जी हाँ जी Audible? Yes sir. Okay, आवाज आ रही है ਹੁਣ? Yes sir. Okay, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਰੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। I will take one more problem. कृपा करके इंतजार करो या थोड़ी देर In the meantime, anybody having any question? हेलो पानी दिया 2 ओते फॉलो फिर सब Any question from your side in the meantime? ਸਰ ਜਦੋਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸਰ ਜਦੋਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ x y ਤੇ z ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਬਿਗ ਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਗ ਐਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਓ ਮਿਨੀਮਮ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ w ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 120 y1 plus minimum w 120 y1 plus 20 y2 plus 40 y3 clear let y1 y2 y3 be the corresponding dual variable subject to what is subject to show huh subject to 4 y1 plus y2 plus 2 y3 greater than equals to 35 we have converted into the dual problem in dual problem if the original problem if the primal problem is of the maximization type then the dual problem will be of the minimization type now on right hand side this is 120 y1 plus 20 y2 plus 40 y3 and for the correspondingly dual variables or the constraints are 4 y1 plus y2 plus 2 y3 greater than equals to 35 6 y1 plus 1 y2 plus 3 y3 greater than equals to 50 y1 comma y2 comma y3 greater than equals to 0 so this is called a dual problem now look at the problem your right hand side is greater than the left hand side and moreover maximization type maximum w dash is equal to minus of minimum w not z this is w
the function is w, is equal to minus 120 y1 y2 minus 40 y3 minus 40 y3 is minus s1 is equal to 35 plus 0 times s1 minus s2 is equal to 50, and this has been changed. This is called feasible alternative s1 s2 greater than equals to 0 plus 0 times s2 plus 0 times s2. When we calculate initial basic feasible solution, when we will calculate initial आवाज बंद होगी जी। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। आशीष नेट नहीं चल रहा यार। हाँ हो सकता है, तिवारी आई है एग्री। अमृतपाल हुण आ रही है भी बच्चों? हाँ जी आ रही है जी हुण। दस दिओ बच्चे जदों नहीं आऊ आवाज। हाँ जी कोई चक्कर नहीं। ओके नाउ इत्थे तक समझ आ गई। ये आपां ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ व्हाट हैपन, इत्थे की होया इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू 0। जदों मैं ये कीता a1 पॉजिटिव आ गया, a2 भी पॉजिटिव आ गया, ये किनू इनू सैटिस्फाई कर गया। जदों ये सैटिस्फाई कर गया ਇਹਦਾ मतलब वी कैन प्रोसीड फर्दर। That method is called Big Game method. Last time I have explained, if any of the constraint is of greater than equals to type, your Big Game method will be applicable. Your Big Game method will be applicable. Am I audible? I'm audible? हाँ जी सर। Okay. पूरी बढ़िया हो गई बात। चलिए हुण अगे चलिए। हुण आइटरेशंस कर रहे हैं। CSVEI. I put a line here. CSV, then Y1, Y2, Y3, S1, S2, A1, A2, B. How many constraints are there? How many constraints are there? Sorry, there are two constraints. How many variables are there? How many variables are there? 3 sir. Yes, there are 3 variables. Can you name it? Y1, Y1, Y2, Y3. Y3. There are 3 variables. There are 2 constraints. ਜਦੋਂ 2 constraint ਆ ਤੇ 3 variable ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Y1, Y2, Y3 ਚੋਂ ਇੱਕ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ 0 ਹੋਏਗਾ। Y1, Y2, Y3 ਚੋਂ ਇੱਕ 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 constraint ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ variable ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ। It could be Y1, Y2 or Y3 is 0, or it could be Y2, Y3, Y1 could be 0, or Y2 could be 0, Y1, Y3 can be calculated. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ A1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ -m। ਇੱਥੇ A2 ਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ -m। 4 1 2 -1 0 0 0, this is 35. Now here it is 6 1 3
0, -1, 0, 1, and this is 50. And these are the coefficients Cj, -120, -40, sorry, not 40, -20, -40, here it is. 0, सर उसे 0, देख नहीं रहा जिथे लिख रहे हैं जी -m, लाइट करके। -m, ये देख नहीं रहा? नहीं सर, ये नहीं सर, माइनस लाइट वाला कर कुछ रही भी है। नहीं दिख रहा। ये सीधे है -120, -20, -40, 0, 0, -m, -m। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ हाँ जी, आ दिखाई दे रहा। -nm, जी सर, -2m, ये देख रहे हैं। -m, m, m, -m, -m। Now calculate Cj minus Cj. -120 plus 10m minus 20 plus 2m minus 40 plus 5m minus m minus m 0 0. M is having the bigger value, so this has been chosen. 10m is bigger than 2m and 5m. Then calculate theta. Calculate theta. Am I audible? आवाज आ रही है? 35 Yes, sir. by 4. Yes, sir. This is 50 by 6. This 50 by 6 is 25 by 3. Now, this is 25 by 3. This is 8 point something. This is, so this is bigger one. 35 by 4 is almost approximately 9. So this is the lower one. Lower one. So the intersection is here. The intersection is here. So in the next step, we will eliminate 8. In the next step, we will eliminate A2. If you recall, this is what we discussed in the last class. Now, again CSV, EI, Y1, Y2, Y3, S1, S2, A1, A2, B. A1 is minus M. A2 is replaced by Y1. A2 is replaced by Y1 having value minus 120. Having value minus 120. This is CJ. 120 minus 20 minus 40 0 0 minus n. Now A2 can be ignored. Why? Because the A2 is going outside and it is replaced by Y1. It is replaced by Y1. That is why I have put a sign. I put a theta here. This has been ignored. Now look at here. It has to be make 1 divided by 6, 1 by 6, 1 by 2, 0, minus 1 by 6, 0, 25 by 3. Now here it is 1, here it is 4, and we have to make it 0 here. Means multiply whole quotient by 4, 4, 4 by 6, 4 by 2, 0, minus 4 by 6, 0, 100 by 3. And what is there? 4, 1, 2, minus 1, 0, 1. This is 35. This minus this is 0. 1 minus 4 by 6. 1 minus 4 by 6. 6 is LCM. 6 minus 4, 2 by 6. This is 1 by 3. This is 1 by 3. This is 2 minus 2 is 0. 2 minus 2 is 0. This is minus 1. This is 2 by 3 positive 0. 1. 35 minus 100 by 3. Not 100, 35 minus, yes, 100 by 3. This is 105.
minus 100 by 3, this is 5 by 3. This is 5 by 3. So the calculation have been made. All the calculation have been made. Then calculate EJ. When you calculating EJ, this is this a minus 120. This is m by 3. M by 3 minus, this is minus 20. Minus 20. What is there? Minus 60. This is minus m. Minus 2 by 3 m plus 20. Plus 20. This is minus m. This is minus m. Now Cj minus Ej. It is 0 here. This is minus 20. Minus minus plus. 3 is LCM. Minus 60 plus m plus 60. So finally you are getting m by 3 positive. M by 3 positive. This is nothing, basically 20 positive. 20 positive. This is m. This is m. 0 minus. This is 2 by 3 m minus 20. This is 0 here. Now compare them. When you compare them, this m has been chosen. Why? Because m by, if I consider this to be 1000, this is 1000 by 3, this is 1000. This 2 3 by 2 third means 2000 by 3 minus 20. So this is the bigger one. Look at here. Look at here. Here in this case, the slack variable is coming inside. Normally the slack variable is going outside, but here the slack variable is coming inside. Look at here. This is minus 5 by 3. Look at here. This is minus 5 by 3. Then another one. This is what? Infinity. This is what? Infinity. 25 by 3 over 0. This is infinity. Look at here. Again, what happened? If I choose this one, this is the negative one, and this is what? If I choose this one, if I choose this one, what will happen? So in that case, the solution is, there is no solution. There is no solution. There is no solution. Why? Because here the 0 is there. If 0 is, we cannot operate upon that one because it has to be either of the unity quantity. Now what happened? Or the second thing, let me, if I ignore this one, this is, so that is why this is called, if I do it like this one, there is no solution. If I ignore it and I consider this to be important. Why? Because y1, y2, y3 is the part of the solution. If I consider this m3 by 3, then even though this is the smallest one, the second part is it comes here. But instead of that one, we are considering this one. What happened here? This is 5 is here. This is 5 is here. This 25 by 3 into 6. This is 50. 25 by 3 into 6 over 1. This is 2. This is 50. So this has been chosen. If this has been chosen, so this is the part of the sensitivity analysis. So what is happening here? The A1 is going outside. The A1 is going outside. In the earlier part, the A1 is the part of the solution. If A1 is the part of the solution, this is not the optimal solution. So this is another one which we learned today. Now probably we'll get the answer here in this particular one. Now I write down little bit lower here because so that it is visible to all of you. Now CSV, I put a line here. CSV, EI, Y1, Y2, to B. What happened here? A1 is going outside, Y2 is coming inside, minus 20 having Y1 having value minus 120. Having value minus 120. Now make it 1. Multiply whole question by 3. 1, 0, minus 3,
2, 5. Is it okay? If I multiply whole quotient by 3, this is the final. Now here it is 1, here it is 1 by 6. What we will do? 0, 1 by 6, 0, minus 1 by 2, 1 by 3, 5 by 6. Now here it is 1, 1 by 6, 1 by 2, 0, minus 1 by 6. This is 25 by 3. 25 by 3. Now here, this minus this is 1, this is 0 here, this is 1 by 2, this is again 1 by 2, minus 1 by 6, minus 1 by 3. 6 is LCM, minus 1, minus 2, minus 3 by 6, minus 1 by 2, 25 by 3, minus 5 by 6. 6 is LCM. This is 50 minus 5. This is 45 by 6. This is 15 by 2. This is 15 by 2. So this is the calculation which we got. We'll discuss. This is a wonderful problem which we got today. Again, this is an unsolved problem. And EJ, what you are getting on EJ. Now this is a unitary matrix. This is a unitary matrix. Instead of A1, A2, which were earlier the unitary one, now it has been replaced by Y1 and Y2. And Y1, Y2 is the part of the solution. Look at here. Now here, this is minus 120, minus 20, and this is minus 60, minus 60. Then another one, 60, 60 positive, 60 negative, this is 0. This is minus 40 plus 60. This is 20. This is 20. Look at here. CJ minus EJ. This is 0 here, 0. This is 20, 0, minus 20. Still there is a positive value. So this has been chosen. So even though Y1 and Y2 is the part of the solution, but it has been replaced by Y3. Now theta. When we calculate theta, this is infinite. This is infinite. This is 15. Theta and this one is the lower one. So this has been chosen. This is the intersection of this one. Now, probably we'll have an answer in this step. Probably. Rather, we'll interpret it on that one also. No. Let me expand on that one. This is Y1, Y2, Y3, S1, S2, and B. This is minus 120. This is minus 20. This is minus 40, 0, 0. Look at here. This is Y2 is as it is, minus 20. And Y1 is replaced by Y3, having value minus 40 in the objective function. Make it 1. If I make it 1, this has to be multiplied with 2, because we have to make this to be a 1. 1 here, minus 1 here. This is 50. This is 50. Now here already there is a 0. 0, 1, 0, minus 3. This is 5. Already 0. Again, Y2 and Y3, now these are the unitary matrix, Y2 and Y3. This is the part of the solution. So this is the unitary matrix. It indicates that we are on a right track. Now here it is minus 80. Minus 80. This is minus 20. Minus 40. This is 60 minus 40. 20 minus 20 minus 20 into 3 is positive 60. 60, this is 60 positive, this is 40, this is 20. Minus 40
minus 40 minus plus 40 is 0. Cj minus Cj. This is here minus 40, 0, 0, minus 20, 0. So either the zeros are here or the rest of the values are the negative one. So we obtain the optimum solution. What we are getting? Y2 is 5, Y3 is 50. What is minimum W? 120 into 0 plus 20 into 5 plus 40 into 50. This is 100 plus 600. I think the earlier we got the 700 also. 700. पहला भी अपना 700 आया ना? Am I audible? I'm audible? पहला अपना 700 आया ना ग्राफिकल मेथड ना? कितना वो कितना आया सी भी? सर 700 आया सी। बस फिर आ देखो प्रूव हो गया। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 y3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਈਵਨ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੋਲਵਡ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਅਨਸੋਲਵਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਲਵਡ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ what is the time now ਵਧੀਆ टाइम हो गया भाई ते बाकी चीज़ां नैक्सट क्लास से करांगे सो प्लीज़ एक प्रैक्टिस करियो मैं तुहानू असीं क्वेश्चन बैंक शेयर करांगे यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम फार्मूलेशन इको ही प्रॉब्लम मिलेगी प्रॉब्लम फार्मूलेशन तो तुसीं अगे नोट करवा दो जी खोलो जरा कोई एक्सरसाइज जिहदे दो वेरीएबल होण बस एक्स वाई आपां अज प्रैक्टिस करनी है नैक्सट क्लास से तुसीं उहनू अपलोड कर देना है अपने पोर्टल ते कोई भी स्क्रीन देखो ये प्रॉब्लम नोट कर लो दो वेरिएबल की प्रॉब्लम कर लो नंबर yes leave it problem number yes problem number 9 ठीक है भी प्रॉब्लम नंबर 9 करांगे सुनो करना की आ मैं लिख भी देना है ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू आई रैबिट प्रॉब्लम नंबर 9 तुसी करोगे की करना की है मैं तुहानू वो भी दस देना मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 subject to x1 plus 2x2 less than equals to 8 3x1 plus 2x2 less than equals to 15 look at here what you will do सुनो मैं पंजाबी च बोलण जा रहा हूं ये ग्राफिकल मैथड ना पहला तो सॉल्व कर लेनी है दो वेरिएबल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1 x2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਲੈਣਾ you will apply the simplex method this problem is called the primal problem इस प्रॉब्लम ਨੂੰ मैं कहता primal problem simplex method लगा लेना जो सिंपलैक्स मैथड लगा लिया x1 x2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਆ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਸੇਮ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ s1 s2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਤੇ s1 s2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ s1 s2 ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਮਿਨੀਮਮ w ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 8y1 plus 15y2
8y1 15y2 subject to मैं इत्थे लिख देना है जगह कट करके subject to की है y1 plus 3y2 greater than equals to 2 2y1 plus 2y2 greater than equals to 3 y1 comma y2 greater than equals to ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ s1 s2 ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ maximum z is equal to minimum w ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ y1 ਤੇ y2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ from my side the lecture is over if you have any question you can ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਕੰਸਟੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ x1 x2 ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾਲ s1 s2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 0 ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ plus 15y2 ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ y1 plus 3y2 greater than equals to 2 y1 plus 2y2 greater than equals to 3 ਇਹ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ y1 y2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ z is equal to minimum w ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਿਗ ਐਮ ਸਰ ਬਿਗ ਐਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਐਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ y1 y2 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ s1 s2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਬਿਗ ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ हाँ यदि प्रैक्टिस करना नहीं होएगा तो नेक्स्ट क्लास से मैं सॉल्व करूंगा हेलो सर हाँ जी बच्चे सर जो भी कहते स्लैक वेरिएबल नेगेटिव एंड बस ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ यस 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 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ b ਦਿਸ ਇਜ਼ b b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ OR ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Any question? Any question? So that's it from my side. Thank you.